продирает сквозь силы сна. Замечая люди-волки, стали как пришла весна. Еще один похожий день для выстрела в себя. Делай жизнь уже другого, просто здесь из всех мечтал. Это ты, это я. Если бы не трогали тебя. Дождь течет, гаснут свечи, ночь как день, на полюсе жара. Где расставить нам наши плечи, чтоб скорее кончилась война? Это ты, это скорее, это ты, это я. Мы великая. And welcome to today's live launch of the Neko rocket vehicle. We are now gearing up and looking forward to the launch of NekoRocket-3. Today's launch will mark the first time, or second time, that we will attempt to launch a rocket to the red planet, and the first time that we actually have a second lander on it. We will attempt to provide live updates as they come, and we will also be, of course, obviously, providing updates on the launch. NekoRocket-3 in this configuration is a two-staged orbital class vehicle capable of launching to Mars. The goal is to land the lander on Mars and then attempt to land the vehicle itself. If successful, this will mark the first time ever that the Neko transportation system's second stage has been able to land on the surface of Mars. NekoRocket-3 is originally built as a single-Eagle stage-to-orbit launcher. However, with the Neko transportation system upper stage, it is unable to perform such tasks. As a result, we'll just have to try
and conduct a RTLS launch. Vehicle is now full of propellant and is ready for its job. Actually, now that I'm thinking about it, wouldn't it make more sense if... Yeah. There we go, that's better. Yeah, that's more accurate. We are now 8 minutes away from the targeted liftoff time. I should have done that before. Yeah. And everything is looking good to go. Our eyes are glued on Mars for today's launch. And hopefully this flight does not end up like our previous attempt on Mars. Counting down now, T-minus 7 minutes. Everything continues as planned. Now at T-minus 6 minutes, and the vehicle continues as planned. We are seeing 0 issues so far. This NekoRocket-3 vehicle was modified for today's launch. Let's talk about the upgrades now. First off, the main engines here have been upgraded to allow for more thrust. Another upgrade is of course going to actually be the cargo bay for the vehicle here today, which has been upgraded drastically in order to allow for better payload and more payload to be installed. Now at 5 minutes, let's just get ready for launch. As we approach the T0 in just a little bit. The launch is taking place from Launch Complex 2 at the San Jose Satellite Launching Station in southern Texas. After the launch, we will provide updates on the ship as it makes its way to Mars. We, of course, sadly cannot provide updates on everything, but we will try our absolute hardest to provide updates on what we can. T-minus 4 minutes now. Everything continues as planned. Looking at 0 issues with the vehicle.
T minus 3 minutes. Expecting liftoff in just a little bit. We continue to count down. T minus 2 minutes until launch. Let's listen in for the final count. Propulsion, go. Avionics, go. Power, go. LD is go for launch. Range is green. And with that, the final countdown has been given. We are now standing by for the final count. T minus 60 seconds. Umbilicals have all retracted. Everything continues as planned. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition and liftoff. All engines have ignited. We are witnessing history here. Vehicle performance is nominal. Look at that rocket fly. Vehicle telemetry is nominal. Vehicle is pitching downrange. This is Mission Control. We are gearing up for staging. Go for staging. Copy, go. We have vehicle staging confirmed. Ignition. Nominal ignition. Vehicle continues to follow a nominal trajectory.
Copy. And with that, our first ever orbital flight of Neko ship has begun. We are hoping for a orbit to be achieved on this flight. However, it does not look like we will be able to recover the first stage as a result of a unplanned disaster that actually ended up happening during staging. So we'll have to expend our first stage, unfortunately. Unless we're guided by a miracle this flight, but I really doubt we will be. Today's primary mission objective is just to, first off, reach orbit and be able to get to Mars. Nominal orbit achieved. And with that, we have had a nominal orbital insertion. A step in the right direction. And we will now begin coasting, so in the meantime, enjoy some tunes. Все лучше и лучше каждый час. Сегодня день чист, прогнозы для нас. Возьми свое сердце, возьми свое сердце, и будь свободен каждый раз. Будь свободен каждый раз.
свет отправляется в путь. И клянись не завидовать больше цветам. Они вянут чуть раньше, чем ты сможешь вдохнуть аромат того, что оставлено нам. Пыль, одни лишь лучи, и звезды сжигают живое. Режет вены, а вокруг ручьи находят свой путь к Красному морю. Постой, не спеши, посмотри на рассвет. Он сегодня этого стоит. Это отличный день, чтоб продолжать шагать, скользить навстречу солнцу, мы умеем летать. Открой глаза, и свет отправляется в путь. И клянись не заглядывать звездным сердцам. Я каждую секунду завидую цветам. Они рядом ярче, чем мы с тобой вместе. Чем мы с тобой вместе. Темнота нагреет лучи, а звезды сжигают живое. Режет вены, а вокруг ручьи находят свой путь к Красному морю. Постой, не спеши, посмотри на рассвет. Он сегодня этого стоит. Это отличный день, чтоб продолжать шагать, скользить навстречу солнцу, мы умеем летать. Наши отношения заходят в тупик. Годы назад на Эвересте был их пик, а теперь я и метра пройти не могу. Хотя мне кажется, что тебя люблю. Куда мне лечь, я хочу и не одну. Я пытался уснуть, но снова утро. Я выглядывал наружу, посмотреть, как все живут. Одной ногой стою, другой уже иду на матч, на главную игру. Там, кажется, толпа на входе у клуба. Они пришли забрать своего друга. Дразнит их смех, дразнит их плач. Ты слышишь этот звук? Это идет наш важный матч. Самый важный матч, самый важный матч, самый важный матч. Вперед! Даже если проиграем, не плачь. Мы сильней, мы ведем наш матч. И главную игру, эта схема надежна. Хватай рукой, не стой передо мной, ты вкопан снова. And welcome back. We are now getting ready for the
burn to begin that will mark the first time ever that one of our own vehicles will go to Mars. We are expecting the ignition to begin very shortly, so stand by. Ignition confirmed. And there we have it. For the first time ever, making its way. This is incredible. And to think that this is only the first launch of many. To a future distant home. This is Neko Ship Mission Control. We are proud to announce a successful first launch to a future destination. Neko ship, or the Neko transportation system is well on its way to Mars. Well, with that, we will conclude today's live stream. Thank you all so much for watching.
Наши отношения заходят в тупик. Годы назад на Эвересте был их пик, а теперь я и метра пройти не могу. Хотя мне кажется, что тебя люблю. Куда мне лечь, я хочу и не одну. Я пытался уснуть, но снова утро. Я выглядывал наружу, посмотреть, как все живут. Одной ногой стою, другой уже иду на матч, на главную игру. Там, кажется, толпа на входе у клуба. Они пришли забрать своего друга. Дразнит их смех, дразнит их плач. Ты слышишь этот звук? Это идет наш важный матч. Самый важный матч, самый важный матч, самый важный матч. Вперед! Даже если проиграем, не плачь. Мы сильней, мы ведем наш матч. И главную игру, эта схема надежна. Хватай рукой, не стой передо мной. Ты вкопан, снова готов идти в бой. Обходишь их, и ты напрямую. Эта схема надежна. Хватай рукой, будь собой. Иди вперед, заставь идти в бой. Вы поклялись идти, насколько возможно. Наши отношения стали все ближе. Я доверяю им и всему, что слышу. Открой дверь, у нас будет семья. У меня есть время, только 2 дня. Остальное не важно. Главная игра для нас сейчас. Там, кажется, толпа на входе у клуба. Они пришли забрать своего друга. Дразнит их смех, дразнит их плач. Ты слышишь